situation in Sandeshkhali remains tense after high political drama just a day earlier, where Mamata Banerjee essentially alleged an RSS hand in the happenings of Sandeshkhali. Today, a BJP delegation is all set to visit the violence-hit area once again. It is very important to note that the BJP leaders from the state, Suvendu Adhikari and Shukanta Majumdar, earlier attempted to visit the trouble-torn town, while Shukanta Majumdar continues to remain hospitalized after he was involved in a scuffle with the police, and Suvendu Adhikari has claimed that he was in fact assaulted by the cops as well. In fact, Adhikari will be moving the Calcutta High Court over the matter today. On the other hand, a PIL has been filed in the top court pertaining to Sandeshkali horror. This plea in the Supreme Court demands a transfer of investigation outside the state and the CBI audit and SIT probe under the SC monitoring. On the other hand, the National Commission for Scheduled Castes, which was also probing the case, is set to present its report today by 11 a.m. The Parliament Privileges Committee has also summoned the senior officials from West Bengal to appear before them on the 19th of February to provide oral evidence, and all of this after Majumdar moved a notice regarding the misconduct and the brutality meted to him. আপনারা জানেন জীবনে আমি কোনো অন্যায়কে কোনোদিন প্রশ্রয় দিইনি এবং আমি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে স্টেট কমিশন পাঠিয়েছি, আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাঠিয়েছি, 17 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরেই সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে আদিবাসী মাইনরিটিদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। সন্দেশখালী আজকে নতুন না, ওখানে আরএসএস এর একটা ভাষা আছে। গতকাল বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার কিভাবে নাটক করেছেন, কিভাবে তার দলেরই একজন নেত্রী পুলিশকে ধাক্কা মেরেছে এবং সেই হাত ধরে টেনে সুকান্ত মজুমদারকে গাড়ির বনেটের ওপর শুইয়ে দিয়েছে, কোনো পুলিশ তার ওপর কোনো অত্যাচার করেনি, তা সত্ত্বেও এই নাটক। এবং তারপর পার্লামেন্টারি কমিটির এই চিঠি, এই পার্লামেন্টারি কমিটি কোথায় ছিল যখন 3রা অক্টোবর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বে আমরা সাংসদরা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর দেওয়া সময় অনুযায়ী সেখানে গিয়েছিলাম, তখন অমিত শাহের পুলিশ, কেন্দ্রীয় সরকারের পুলিশ নির্মমভাবে আমাদের মারতে মারতে সেখান থেকে বার করে দিয়েছে। कुछ बहुत लोग कुछ बोलना चाहता है, उन लोगों को बोलने का मौका नहीं दे रहा है, और वो अनुसूचित जाति वर्गों का लोग है। हम उनको सुनने के लिए जा रहे हैं। पूरा कमीशन आया है, ये पूरी कमीशन के साथ सहयोग करना चाहिए सबको। क्या रिपोर्ट है, यही रिपोर्ट देने के लिए, और ये काम है स्टेट गवर्नमेंट से कराएंगे। हम दिल्ली से आके जो प्रॉब्लम है इन लोगों का, यही बात सुन के मैं गवर्नमेंट की रिपोर्ट देंगे। All right, my colleague Harish is joining us on the phone line to give us more details. Harish, well, the horrific situation that has in fact panned out in Sandeshkhali has in fact reached the Supreme Court, and there has been a PIL that has been filed and demanded the transfer of investigation outside the state and CBI and the SIT probe under the Supreme Court monitoring. So what is expected out of this? Yes, PIL has been filed by Supreme Court Advocate Alok Srivastava, seeking indulgence of the Supreme Court to issue a writ order or direction in nature of a mandamus direction to secure justice for the women of Sandeshkali. As rightly said, the following are the prayers sought: 1, transfer of investigation trial outside West Bengal, free and fair investigation by CBI/SIT monitored by the Supreme Court, inquiry by a 3-judge committee in line with the Manipur violence case, compensation to victims, and last, disciplinary action against errant policemen, etc. The PIL said the deeply disturbing allegations of sexual assault on the women of Sandeshkali by the leaders of the ruling party are evidence from the perusal of the High Court order passed recently. It said the terror of the said Sheikh Shahjahan in the said area is
further evident from the fact that when a team of ED officers went to raid Sheikh's house in Sandeshkali in connection with the irregularities in the PDS scheme, then the goons of said Sheikh Shahjahan attacked the said ED officers, in which 3 ED officers were badly injured and left bleeding. Thereafter, strangely, FIR was filed against ED officials themselves by the state police, and the same was only stayed by the High Court. Thus, the petitioner herein has a reasonable apprehension that a free and fair investigation and trial of the instant case cannot be done in the state of West Bengal, and hence same deserves to be transferred outside the state of West Bengal in the interest of justice. So this PIL states all these facts, and besides making 5 prayers, it's expected that Advocate Alok Srivastava will mention this PIL before the Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, today at 10:30, seeking an urgent listing. Back to you. Okay, Harish, thank you for giving us all the details there on that story that we are in fact tracking from Sandeshkhali, and this situation has panned out to the Supreme Court now. We will be